everyone, welcome back to Beehive. So, in the discuss the two stories about flight. So, this is part one and part one his first flight second part is the black aeroplane. So, first his first flight. Okay, the young seagull was alone on his ledge. To his brother and his sisters has already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to bring of ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. The greatest expanse of the tree stretched down the beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certainty that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back into the little hole under the ledge, where he slept at night. Even when each of his brothers and little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran into brink, flapped with the wings and flew away, he fails to muster up the courage to take the plunk which appeared to him so desperate. So ledge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിഫ് മീൻസ് ഒരു മലയുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ട് ഒരു പാറക്കെട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീകളില് താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു ലെഡ്ജിലായിരുന്നു. അവനിക്ക് 2 ബ്രദേഴ്സും ഒരു സിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് അതിന് മുന്നത്തെ ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു പറന്നു തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവനിക്ക് എന്താണ് പറക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഓടിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫെയിൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവനിക്ക് എന്താ ചെയ്തു പേടിയായി തുടങ്ങി. കാരണം സീ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ദൂരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും ഹി ഫെൽ സർട്ടൻലി ദാറ്റ് വിങ്സ് വുഡ് നോട്ട്, അവന്റെ വിങ്സ് ഒരിക്കലും അവന് പറക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്ന് അവൻ തോന്നി. അങ്ങനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് ആ ഒരു ഹോളിലോട്ട് തിരിച്ചോടി. ആൻഡ് ഹി വാസ് സ്ലെപ്റ്റ്, എവിടെയാണോ അവൻ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്റെ ബ്രദറിന്റെയും സിസ്റ്ററിന്റെ ഒക്കെ വിങ്സ് എന്നേലും ചെറുതാണെങ്കിലും അവര് പതുക്കെ പറക്കാൻ പഠിച്ചു. വിച്ച് അപ്പിയർ ടു ഹിം ഡെസ്പറേറ്റ്. അപ്പൊ അവനിക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം വരും. ഹിസ് മദർ ആൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് കം അറൌണ്ട് calling to him, shrilling braille up, threatening him to let him starve and his ledge unless he flew away. അപ്പൊ നീ പറന്ന് പഠിക്കണവരെ നീ അവിടെ വിഷ്ണു കടന്നു. But for the life of him he could not move. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. അവന്റെ അടുത്തോട്ട് ആരും വന്നില്ല. The day before, all day long he watched his parents flying about his brother and sister, perfecting them in the art of flying and teaching them to skim the waves and to how to dive the fish. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരുടെ പാരന്റ്സ് അവരുടെ ബ്രദറിനെയും സിസ്റ്ററിനെയും എങ്ങനെയാണ് പറക്കേണ്ടതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്കിം ചെയ്ത് വരേണ്ടതെന്നും സീയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഫിഷിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു. He had in fact seen his older brother catch his first herding and devour it. Means first മീനെ പിടിച്ച് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. And standing on a rock while his parents circled around and raising him a proud cracker. അവൻ ഭയങ്കര പ്രൗഡ് എന്ന രീതിയിൽ അവന്റെ ചുറ്റും പറന്ന് കളിക്കുകയും ചെയ്തു. All of the morning whole family walked about a little Patrick midway down the opposite cliff, chanting him without a cowardice. The sun was now ascending the sky, blazing his ledge and faced the south. South faces. He felt that heat. He has not eaten since the previous night. അവൻ ഇന്നലെ മുതൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ സൺ പോയി തുടങ്ങി, നല്ല ചൂടുമുണ്ട്. He stepped slowly out the brink of the ledge and stand on the leg with other leg hidden under the wing. അപ്പൊ പറക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണേണ്. കാരണം ഒരു ലെഗ് എന്ത് ചെയ്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ലെഗിൽ നിന്ന് നോക്കി. Then the other and pretended to not falling asleep. കണ്ണടച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. They still took no notice on him. ആരും അവനെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. He saw his 2 brothers and sisters lying on the plateau, dozing with his heads sunk into the neck. അപ്പൊ അവരാരും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഇരിക്കണേ. His father has preening feathers of his white back and his mother was looking at him. അവന്റെ അമ്മ മാത്രമാണ് അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും എന്തോ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. She was standing on a little high hump on the plateau. ആ പ്ലാറ്റ്യൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി പൊക്കമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാണ്. And her white breast thrusted towards. Now and again she tore a piece of fish and laid her feet and then scraped each side of her
beak of the rock. അപ്പോൾ ഒരു മീനെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ രണ്ട് സൈഡിലും സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ റോക്കിൽ വെച്ചു. ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് മാഡഡ് ഹിം. അപ്പൊ ഫുഡ് കണ്ടതും എനിക്ക് ആകെ പ്രാന്തായി. ഹി ലവ് ടു ടിയർ ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് വേ. അവനിക്ക് അങ്ങനെ ടിയർ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സ്ക്രാപ്ലിംഗ് ഹിസ് ബീക്ക് ആൻഡ് നൗ അഗെയിൻ ഇറ്റ് വാസ് വെറ്റഡ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത് അവനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാണോ എനിക്ക് ഭയങ്കര പുതിയ. ഹി ക്രൈഡ് begging her to bring back some food. അപ്പൊ അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവൻ വെച്ചപ്പോഴുണ്ടാക്കി. Girl call her, she screamed back. അപ്പൊ അമ്മ തിരിച്ചെന്തോ പറഞ്ഞു. But he kept calling platonically, means വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നു. And after a minute and so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish. അവന്റെ അമ്മ ഒരു piece of fish എടുത്തു and was flying across him with it. അത് എടുത്തിട്ട് അപ്പുറം പറഞ്ഞു. He landed out eagerly, trapping the rock off his feet, trying to get near to her, and she flew across. അവന്റെ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, പറന്നു നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. But when she was opposite to him, she halted and wings motionless, a piece of fish in her beak, almost within the reach of his beak. അപ്പൊ അവന്റെ ബീക്കിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് അമ്മ കൊണ്ടുവന്നു. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at a fish. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഭയങ്കര പ്രാന്തായി താഴത്തോട്ട് ചാടി ഫിഷിനെ പിടിക്കാൻ. With a loud scream, he fell outward and downward into the space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. അവന്റെ ഹൃദയം നിലച്ച പോലെയൊക്കെ തോന്നി. He could hear nothing. അവർക്ക് ഒന്നും കേട്ടൂട. But it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outward. അവന്റെ വിങ്സ് പുറത്തോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണ പോലെ അവനിക്ക് തോന്നി. Spreaded outward. The wind rushed against his breast, feathers, and his under the stomach, and against his feet. അപ്പൊ വിൻഡ് ചെയ്തു എല്ലാവരും ആകെ മൊത്തം അവന്റെ ബോഡി മൊത്തം പൊളി. He felt tips of his wings cutting through the air. അവന്റെ ബോഡിയുടെ വിങ്സിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി വിൻഡ് കടന്നു പോണ പോലെ തോന്നി. He was not falling headlong now. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഭാരം എടുത്ത് കളഞ്ഞ പോലെ തോന്നി. He was soaring gradually down and outward. He was no longer afraid. അവർക്ക് പേടി മാറി. He felt a bit dizzy. ഒരു uncomfortability feeling തോന്നി തുടങ്ങി. Then he flapped his wings once he soared upward. പതുക്കെ പൊക്കത്തോട്ട് പറന്നു പോകുമ്പോൾ his mother scooped past him, her wings making louder noise. പതുക്കെ അവന്റെ വിങ്സിന്റെ നോയ്സ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. He answered her with another scream. വേറെന്തോ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ആൻസറും കൊടുത്തു. Then his father flew up over screaming. He saw his two brothers and sister flying, covering, blanking, scoring and diving. എല്ലാവരും സന്തോഷ പ്രകടനം കാണിക്കും. ഇപ്പം പറക്കാൻ പഠിച്ചതിന്. Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and contented himself to dive and score and curve, shrieking shrilly. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight over the ocean. He saw a vast green sea beneath him. അപ്പോൾ അവന്റെ ചുറ്റിനും ഓഷ്യനും അവന്റെ അടിയിൽ നല്ല കടലും കാണാം. With little ridges moving over, he turned his beak sideways and clawed amused. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷമാണ്. His parents and his brother sister has landed on the green floor against him. അവന്റെ സെലിബ്രേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വീണ്ടും അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തു. He dropped his legs, stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to raise again, flapping. വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, പറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. But he was tried to weak with hunger. He could not rise. അവനിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ല. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea. Means sealoട്ട് അവന്റെ കാല് മുങ്ങിപ്പോയി. Then his belly touched. Then he sank no farther. He was floating on it. Around him his family was screaming, praising him, and begging over him scrapped a dogfish. He had made his first flight. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഡോഗ് ഫിഷിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവൻ അവന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടില് ദ ബ്ലാക്ക് എയറോപ്ലെയിൻ ആണ്. The monsoon was coming up in the east behind me. The stars was shining in the clear sky above me. There wasn't cloud in the sky. I was happy to be alone with high up above the sky, sleeping under countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over the France back in England. I was dreaming of my holiday, looking forward to begin with my family.
I look at my watch. It was 30 in the morning, 1:30 in the morning. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇതൊരു എയറോപ്ലെയിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. മൂൺ ഈസ്റ്റ് സൈഡിലും എൻ്റെ പുറകിലും ഉണ്ട്, സ്റ്റാർസ് എൻ്റെ പൊക്കത്തും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഞാൻ പറത്തുന്നത് ഒരു കൺട്രിയുടെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രിയുടെ പൊക്കത്ത് കൂടിയാണ്. എന്തിലാണ്? ഓൾഡ് ഡെക്കോട്ട ആണ് എയറോപ്ലെയിൻ്റെ പേര്. ഫ്രാൻസിന്റെ പൊക്കത്ത് കൂടിയാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു ഹോളിഡേയ്സ് ഫാമിലി ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ പൈലറ്റിനുള്ളത്. വാച്ചിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടൈം 1:30 ആണ് മോർണിംഗിൽ. I should call Paris control soon. I thought as I looked down the past of nose of the aeroplane, I saw the light of the big city in front of me. I switched on the radio. Paris control, Dakota DS00088. Here, can you hear me? I am on my way to England. Over. Okay, അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള പാരീസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. ഡെക്കോട്ട DS0018 ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ടുള്ള വഴിയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ വോയിസ് ഫ്രം ദ റേഡിയോ ആൻസേർഡ് മീ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അപ്പൊ തിരിച്ച് ഒരു ആൻസർ അയാൾക്ക് കിട്ടി. DS008, I can hear you. You ought to turn 12 degree west now. DS008, over. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി 12 degree വെസ്റ്റിലോട്ട് നീങ്ങണം. I checked the map and the compass, switched over my second last fuel tank and turned the Dakota 12 degree. എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഡെക്കോട്ടനെ തിരിച്ചു. I will be there at the time of breakfast. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ എത്തും. A good big English breakfast, ഒരു ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. Everything was going well. It was an easy flight. Paris was about 150 kilometers behind me. I saw the clouds, storm clouds. They were huge. അപ്പോൾ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോം ക്ലൗഡ്സിനെ കണ്ടു. They looked like a black mountain standing in front of the sky. ഒരു കറുത്ത മലകൾ പോലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. I know I could not fly up over them. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പൊക്കത്ത് കൂടി പറത്താൻ പറ്റില്ല. I did not have enough fuel to fly around the south or north. നോർത്തോട്ടും സൗത്തോട്ടും പോകാനായിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. I ought to go to back to Paris. എനിക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ച് പാരീസിലോട്ട് പോകണം. But I wanted to get home. ബട്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തണം. എനിക്ക് ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം. സോ ഞാൻ ആ റിസ്ക് എടുക്കുകയാണ്. I thought I flew the old Dakota straight into the storm. ആ സ്റ്റോമിലോട്ട് നേരെ കയറ്റി. Inside the cloud, everything was suddenly black. എല്ലാവരും ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു. I was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped, twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe. അപ്പോൾ എയറോപ്ലെയിൻ ആകെ അങ്ങാടും ഇങ്ങാടും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The compass was turning round and round. കോമ്പസ് നോക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ഇങ്ങനെ 360 റൊട്ടേഷൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. I was dead. ഞാൻ എന്തായാലും ഡെഡ് ആയി. ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു. I could not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. റേഡിയോയിൽ വിളിച്ചു. എല്ലാ മെഷീൻസും കൂടുതലും ഡെഡ് ആണ്. പാരീസ് കൺട്രോൾ, can you hear me? അപ്പൊ വീണ്ടും എന്താണ്? ഒരു ആൻസറും ഇല്ല. The radio was dead too. No radio, no compass. I could not see. I lost in the storm. Then the black clouds quite near me. I saw another aeroplane. It had no light or wings. I could see flying next to me. I could see the pilot face turned towards me. It was very glad to see another person. He lifted his hand and waved. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, റേഡിയോ ഇല്ല, കോമ്പസ് ഇല്ല, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ആ ടൈമിലാണ് ഒരു ലൈറ്റും ഇല്ല, വിങ്സും ഇല്ലാത്തൊരു എയറോപ്ലെയിൻ കാണുന്നത്. അതിലെ പൈലറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? അയാളുടെ ഹാൻഡ്സ് റേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വേവ് ചെയ്തു. എന്ന് ഹായ് തന്നു. ഫോളോ മീ, ഹി വാസ് സെയിങ്. എന്നെ പിന്തുടർന്നോ, ഫോളോ മീ എന്ന് ആ എയറോപ്ലെയിനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞു. He know that I am lost. I thought he's trying to help me. അയാൾ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പോവാണ്. He turned his aeroplane slowly to the north. നോർത്തിലോട്ട് മാറ്റി. In front of my Dakota. So that it would be easier for me to follow. അപ്പോൾ അയാൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയാൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി. It was very happy to go behind a strange aeroplane like an obedient child. ഒരു അനുസരണമുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ പോലെ എൻ്റെ ഡെക്കോട്ടയും കൊണ്ട് പോവാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നി. After half an hour, strange black aeroplane was still here in front of me. ആ എയറോപ്ലെയിൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly over 5 to 10 minutes. 5-10 മിനിറ്റ് മാത്രം ഓടാനുള്ള ഫ്യൂൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡെക്കോട്ടയുടെ ഉള്ളൂ. I was starting to feel frightened again. ഞാൻ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. But then I started to go down and follow through the storm. അപ്പോൾ സ്റ്റോമിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Suddenly I came out of the cloud and saw two long straight lines of light. മുമ്പിൽ 2 ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, വരികളിൽ ലൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. It was a runway. An
airport. I was safe. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു റൺവേ ആണ്, അതൊരു എയർപോർട്ട് ആണ്, ഞാൻ സേഫ് ആണ്. ഐ ടേൺ ടു ലുക്ക് ഫോർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ദ ബ്ലാക്ക് എയറോപ്ലെയിനിലാണ് നോക്കി. ബട്ട് ദ സ്കൈ വാസ് എംപ്റ്റി, ഒന്നുമില്ല, നത്തിങ്. ബ്ലാക്ക് എയറോപ്ലെയിൻ വാസ് ഗോൺ. ആ എയറോപ്ലെയിൻ എങ്ങോട്ട് പോയി? ഐ കുഡ് നോട്ട് സീ എനിവർ. ഐ ലാൻഡഡ് വിത്ത് എ സോറി ടു വാക്ക് അവേ ഫ്രം ദ ഓൾഡ് ഡെക്കോട്ട ടു ദ കൺട്രോൾ ടവർ. ഐ വെന്റ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ദ വുമൻ ഇൻ ദ കൺട്രോൾ സെന്റർ where was the another pile. ഐ വാണ്ടഡ് ടു സീ താങ്ക് യു. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് എയറോപ്ലെയിനിലുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് താങ്ക് യു പറയണം. അതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ റൂമിൽ പോയി ചോദിച്ചു ഏതായിരുന്നു ആ എയറോപ്ലെയിൻ. ഷീ ലുക്ക് അറ്റ് മീ വെരി സ്ട്രേഞ്ച്ലി ആൻഡ് നൗ another aeroplane up there in the storm? No, no other aeroplane flying towards tonight. You was the only one I could see on the radar. നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്, വേറെ ഒന്നും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. So who helped me to arrive safely without compass or radio? Who was the pilot strange black without the lights? അപ്പൊ ആരായിരിക്കും എന്നെ സേഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ പൈലറ്റിന് അറിയത്തില്ല. സോ അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. CBSE വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോർഷൻ ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് നല്ല തറവായിട്ട് വായിക്കുക. ഞാനൊരു റൗണ്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റൗണ്ടും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം, മീനിങ്സ് മനസ്സിലാക്കുക. സോ താങ്ക് യു.